Hello everyone, Jinsi here from Gems Abroad. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது லிசனிங் பார்ட் 2. அதாவது என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து லிசனிங்ல இருக்கு, அது என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So with much no delay, let's get started. I'll share my screen with you. Listening part 2. Introduction. The Listening Academic has 4 recordings, 40 questions in total. Recording 1, conversation in everyday social context. Recording 2, it's monologue in everyday social context. Recording 3 is conversation in educational or training context. Recording 4 is monologue on academic topic. So இதுதான் வந்து 4 conversation. The question types vary. You will see multiple choice, matching, labeling, completion task, answer short questions. Okay. Understanding the types in advance helps with strategy and speed. Multiple choice questions. What's involved? You will get a question or sentence beginning and set of possible answers. A, B, C, or it can be more than, and you have to select the correct one. One option you use, like you have to select A na A or B na B. Can also be choose more than one correct answer. Could இருக்கலாம் specify பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா. For more than one அப்படின்னா like A and C அந்த மாதிரி. So what are the skills tested? General understanding of what is said, detailed understanding of specific points, recognizing, paraphrase, synonym, speakers, meaning. What's involved? Matching questions. You will be given a list of items, names, statements, and a set of options. You have to match each item to the correct option, often used when the recording gives various people, items, places, and you have to link them to information. இதுல என்ன skills test பண்றாங்க? Ability to listen for detailed information and linking it appropriately. Recognizing how facts relate. Who said what belongs to which category, etc. இதுதான் matching questions. Plan, map, இல்லனா diagram label. What's involved? You will get a visual. ஒரு map இருக்கலாம், இல்லனா ஒரு building plan இருக்கலாம், or diagram of equipment or a process with the labels gap இருக்கும். நீங்க அந்த correct you have to fill the correct label based on what you hear. Sometimes you choose from a list of word or options. Sometimes you write words. What are the skills tested? Following descriptions of location, direction. Example, turn left, go through the door next to the library. Mapping spoken instructions or descriptions to a visual representation. Form, note, table, flowchart, summary, completion. What's involved? You are given a partially completed form in a notes, table, flowchart, or summary. You have to fill in the missing words and numbers from the recording. Instructions will state a word limit that not more than 2 words or a number. No more than 2 words or a number na அந்த instruction follow பண்ணுங்க. இந்த question என்னென்ன skills test பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ability to identify the main ideas and factual details. Following other process or a sequence ஆகும் flow chart. Relating the spoken information to structured layout. It can be in the form of table or it can be a summary. Sentence completion. என்னது அப்படின்னா you have sentences with missing words which you complete using information from the recording. There will be a word limit. என்ன skills test பண்றாங்க? Recognizing key points in the recording and understanding how ideas relate, cause and effect, purpose. Understanding paraphrase and synonyms. The recorded words may differ slightly. Short answer questions என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா a question is given and you must write a short answer. அது word ஆக்கலாம், number ஆக்கலாம் from the recording within the word limit provided. The skills tested in short answer பாத்தீங்கன்னா listening for specific factual information, times, places, names, prices, etc. Understanding direct questions and retrieve the exact information which is required. மல்டிபிள் சாய்ஸ்லயே வந்து மோர் தென் ஒன் ஆன்சர் இருக்கும். அங்க பாத்தீங்கன்னா சிமிலர் எம்சிக்யூ மாதிரியே தான். ஆனா வந்து நீங்க வந்து ஒரு கரெக்ட் ஆன்சர்ல மோர் தென் ஒன் இருக்கும். ஸோ இட் கேன் பி 2 or 3. த கொஸ்டின் ஸ்பெசிஃபை எவ்வளோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன இங்க ஸ்கில்ஸ் டெஸ்ட் பண்றாங்க? மோர் காம்ப்ளெக்ஸ். அதாவது யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை ஆல் த ரெக்வயர்ட் கரெக்ட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு இக்னோர், எலிமினேட் த டிஸ்ட்ராக்டர்ஸ், good attention to detail and elimination of incorrect options.
Matching features, matching sentence endings. பார்த்தீங்கன்னா what's involved. You might have to match features or endings. For example, match statements to speakers or complete the second half of sentences from the recording. From the official page, selecting headings, features, sentence headings may appear. இதுல skills பார்த்தீங்கன்னா understanding the purpose or opinion of speaker, linking parts of the recording to statements, recognizing which speaker said what, how the thoughts or listener statements link. Summary and strategy. Yes, the audio is played only once. You must concentrate fully. ஒரு தடவை தான் ஆடியோ கேட்கும், அதனால you have to listen carefully. Pay attention. Always read instructions. நீங்க ஒரு question பண்றதுக்கு முன்னாடி just look at the instruction carefully. Word limit பார்த்துக்கோங்க. Number of answers. See more than one hour. And use the time before each recording to preview. அந்த டைம் கரெக்டா யூஸ் பண்ணுங்க. அதாவது ஆடியோ ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த கொஸ்டின் அண்ட் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கேர்ஃபுல்லா ரீட் பண்ணுங்க அண்ட் கேன் ஹைலைட் தி கீவேர்ட்ஸ் ஆல்சோ. ரைட் யுவர் ஆன்சர்ஸ். நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்லயே ஆன்சர்ஸ் அப்படியே எழுதி போவோம். டோன்ட் வெயிட் அன்டில் தி எண்ட். Spelling, grammar, and correct word count matter. You can lose marks for these even if you heard the info. Okay. Practice types actively. Each type has its own approach. So spelling correct இருக்கணும். Plural wordக்கு singular எழுதினீங்கன்னா மார்க் தர மாட்டாங்க. Word count பார்த்துக்கோங்க. No more than 2 wordsனா அந்த இதுல இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. So that's about the summary, and that is the end of the listening part 2. So இதுதான் இந்த question types. In classes we'll do எல்லாமே வந்து as a mock test மாதிரி இந்த question எப்படி பண்ணணும். I'll give you the sample questions and we'll practice during the class hours. So this is about the IELTS listening question types. Hope the video was very informative. இதை பாருங்க, so we'll get an idea what type of questions being asked. Thank you so much for watching. See you in the next video.